எல்லாருக்கும் வணக்கம். Virtual hugs to all of you. Welcome back to my channel and thank you so much for choosing to watch this video. So இன்னைக்கு we're going to do a get ready with me, but this is not for going out. I'm going to be shooting a video for a brand that I absolutely love. Amali in Evil அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க Instagram follow பண்றீங்கன்னா then you would know that from time to time I post reels with that brand because I love their collection. Last ஒரு 1.5 years I've gone back to loving salwar sets. இது நான் எப்படி சொல்றது, அதுக்கு முன்னாடி கூட நான் போட்டிருக்கேன், எல்லாமே இருக்கு. பட் இந்த ரெடிமேட் செட்ஸ்லாம் வரும் இல்லைங்களா, லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அனார்கலி பேட்டர்ன், இல்லைனா இந்த ஆலியா கட், இல்லைனா அந்த ஜெய்ப்பூர் காட்டன் குர்தா செட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்ல. I've kind of I used to only wear ready-made or something like that. நான் டான்ஸ் கிளாஸ்லாம் போகும்போது I used to wear stitched salwar sets. But last ஒரு 1.5 years I've been enjoying the process of buying material and getting it stitched and all of that. But it's quite a task and time consuming to do it. That's when I discovered this brand. And what I love about Amali and Evil, now first time I'm approached Pani when I was actually purchasing my kurtas from them. What I loved about them was how each piece is so unique. Like for example, அவங்களோட ஒரு collectionல நீங்க போய் பாத்தீங்கனாலே, like அந்த chettinad cotton collectionலயே நீங்க பாத்தீங்கனாலே, it's so rare to see two pieces in the same kind. Maybe ஒரு color differenceல பண்ணிருப்பாங்க, but இல்லனா எல்லாத்துலயுமே ஒரு சின்ன difference ஏதாவது ஒன்னு கொண்டு வருவாங்க. It's quite unique and the way it fits around my body, or I think if you get the right size, it will feel like it was stitched. There's something in it that doesn't feel like a ready-made piece. I don't know how to say this. And overall எனக்கு வந்து Mabia, which is like the parent company or the parent brand, அவங்களே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நான் ரொம்ப வருஷமா அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் ஆரம்பிக்கும் போது அவங்களும் அவங்களோட boutique ஆரம்பிச்சாங்க. So we've kind of like grown together, and today with that they've branched out into so many brands. I'm very happy being associated with them. ஸோ அவங்களோட ஒரு நியூ கலெக்ஷன் சில்க் சல்வார்ஸ் தான் இன்றைக்கி வந்து நான் ஒரு வீடியோவாக எடுக்க போகிறேன். ஸோ அதுக்காக தான் ஐம் கெட்டிங் ரெடி. காலையிலேயே வந்து என்னோடய ஸ்கின் கேர்லாம் பண்ணி I've been chilling at home. So not chilling, I've been doing a lot of work actually. But so now I'm not going to go ahead with my skincare and all of that. I'm just going to go ahead with makeup. But என் ஸ்கின்னை வந்து கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி மேக்கப்புக்கு அதை ரெடி ஆக்கிறதுக்காக I'm going to use இந்த மேக்கோட ஃபிக்ஸ் ப்ளஸ் ப்ரெப் ப்ளஸ் ப்ரைம் மிஸ்ட் generously. So in the mist vande, though it's called Fix Plus, I somehow have always preferred it under my makeup. And I'm also going to hydrate my lips with India Oil Dewy Lip Tint. I'm so confused whether I want to do foundation or concealer. I know I don't want to do both, but I think I'll go the concealer route. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த நிமிஷம்? Because you don't know what I'm going to do. I mean, I don't know, but what do you think? Should it go concealer or foundation? Concealer or foundation? I think I'll stick to concealer. Okay, இது காயட்டோ, காஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் வரேன். Okay, so it's kanjified. I'm going to go ahead and start the makeup actually. I don't even consider that prep plus prime mist makeup. So இப்போ மேக்கப்க்கு முன்னாடி a process that I have begun enjoying is using this illuminating thing, luminizer. So Rare Beauty ஓட இந்த luminizer வந்து I'm just going to apply it wherever I feel like shining. Actually கண்ணுக்கு apply பண்ணிட்டேன். I don't know why I did that. I wanted to apply it on my cheek, but உங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டே I've applied it there, but we'll just go with it because there's nothing much we can do at the moment. I'm going to take this brush by Forever 52 to blend this. Okay, funny-ஆ இருக்குல்ல இங்க, but it's okay, we'll just go. I'm going to take my cookie concealer from Too Faced and I'm going to put it up.
புட்டுட்டப்பா என்னங்க வளர்றேன்னா இன்னைக்கு எனக்கு மூளையே வேலை செய்யலையா. ஸோ எங்கெங்கே எனக்கு கொஞ்சம் டார்க்னஸ் கவர் பண்ணணுன்னு இருக்கோ கன்சீல் பண்ணணுன்னு இருக்கோ அங்கே ஐம் ஜஸ்ட் யூஸிங் திஸ். இப்போ தான் வந்து ஆக்சுவலி மை எல்லோ சாரி வீடியோ went up and actually ஜென்ரலாக நாங்கள் வந்து 2 o'clock தான் அப்லோட் பண்ணுவோம். பட் இன்னைக்கு it had to become 4 o'clock because there was some problem with my camera and I was unable to transfer the files from my camera. So shoot mudichachu, the files were in my camera but I was not able to transfer them for an entire day. And after that finally I was able to do it. So obviously my editors needed some time to work on it. So adanal it took time. But it's so sweet how you're all responding to it. And அதில் வந்து there was one comment that I just read, like என் ஃபேஸ் காஞ்சிட்டு இருக்க டைமில். ஸோ ஒருத்தங்க வந்து சொல்லியிருந்தாங்க, ஆக்சுவலி அந்த வீடியோவில் நான் போட்டிருந்த ஃபவுண்டேஷன் வந்து என் மாமியார் எனக்கு கொடுத்தது. மீனிங் என் மாமியார் அவங்களுக்காக வாங்கின ஃபவுண்டேஷன் didn't really work out for her. So it was handed down to me. And I put it on and obviously the shade was not a perfect match. It was like நான் வந்து ஒரு நியூட்ரல் அண்டர்டோன் அப்படின்னா அது ஒரு பிங்க் அண்டர்டோனில் இருந்தது. And it was also slightly darker for me in comparison to my skin tone. So I still wore it and then I used a little bit of concealer. I tried to make it work and somehow I think அந்த வீடியோ பார்த்தவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் அந்த கன்சீலர் வந்து ஐ மீன் அந்த ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படின்ட்டு. Otherwise if somebody had seen just the photos or whoever met me in person would have never really known what actually happened during the makeup process. And அந்த கமெண்ட் நான் படிக்கும்போது in my head it started running about how that is actually how life works, or in short that is actually how marriages work. For example, என் மாமியார் ரொம்ப ஆசையாக ஓகே அவங்களுக்கு இது ஒர்க் அவுட் ஆகலை பட் இட்ஸ் சச் அ நைஸ் ப்ராடக்ட், குழந்தைக்கு இது நல்லா இருக்குமே சொல்லி என்கிட்ட கொடுத்தாங்க. But it doesn't always have to suit me. But am I supposed to like come into a direct conclusion that oh it's not working out for me, so no எனக்கு இது வேணா? No, but we will try to make it work. We will try to use our creativity. கடவுள் நமக்கு கொடுத்துருக்கிற மூளை, நம்ம அம்மா அப்பா நமக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்கிற கொஞ்சம் சாமர்த்தியம் or whatever it is, அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி we will try to make it work first and we will try to make it an attempt. And இன்டென்ஷன் அங்கேருந்தும் கிளியராக இருக்குது, குட்டாக இருக்குது, பாசிட்டிவாக இருக்குது. இன்டென்ஷன் நம்மக்கிட்ட இருந்தும் கிளியராக இருக்குது, குட்டாக இருக்குது, பாசிட்டிவாக இருக்குன்னா the outcome will end up being good. இந்த ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு டவுட்டோ ஒரு ஹேஸ்டினஸ்ஸோ இல்லை ஒரு ஒரு ஏதாவது ஒரு நெகட்டிவ் எமோஷன் உள்ளே வந்துச்சுன்னா that is when things get complicated and that is when things get hard. பட் எல்லாரோட இன்டென்ஷன்ஸும் கிளியராக இருக்குது. எல்லாரும் if they put in their best effort to make something work, it will work. And I just wanted to share that with you. And also என் கன்சீலர் காஞ்சிருச்சு, ஸோ இப்போ இதை blend பண்ணிடலாம். Once upon a time, actually every time I use this concealer, I think I share this story. Once upon a time, this cookie was my shade. Like literally in the cookie concealer potena, there'll be no difference in my face. அந்த அளவுக்கு it used to be such a perfect shade match. But இப்போ பாருங்க, it's looking a little orangish or darker or whatever. Which is why you should never hoard your makeup. You should buy the products one at a time and use them happily. And then maybe your skin will change, your complexion might change, your preferences might change. So see, now it's actually looking very dark. So we'll try to make this light. I'm going to use this Maybelline's Instant Age Rewind Concealer. இது நல்லா சுத்தணும்னா இதுலேருந்து ப்ராடக்ட் வரும். சும்மா we've dotted it for now. We'll try to blend and then see how it works. Aha, it's working perfectly.
ஸோ அந்த குக்கினால் வந்த டார்க்னஸ் எல்லாத்தையுமே இதை வச்சு மேட்ச் பண்ணிடலாம். And இப்போ இந்த cookie, it's actually working like a color corrector for me. This is actually the same principle that works for an orange corrector. So generally உங்களுக்கு எங்கேயாவது டார்க்னஸ் இருக்குது, அந்த டார்க்னஸை வந்து நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக கரெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா you can go in for an orange corrector. At the same time உங்களுக்கு வந்து ரெட்னஸ் இருக்குது ஃபேஸில், அதை நீங்கள் கேன்சல் அவுட் பண்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா you can go in for a green corrector. And sometimes people use a purple corrector. I'm not very sure அந்த purple corrector எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்ட்டு. பட் அந்த மாதிரி கலர் தியரி வச்சு உங்கள் ஃபேஸில் நீங்கள் எந்த ஷேடை வந்து கவர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கரெக்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நான் வந்து கவர் பண்ண ஏரியாஸ் எல்லாமே டார்க் ஏரியாஸ், ரைட், லைக் டார்க் சர்க்கிள்ஸ் அண்ட் இங்கே இருக்கிற எனக்கு ஒரு டார்க் வேன். ஸோ இதெல்லாம் கவர் பண்ணுறதுக்கு யூ ஷுட் ப்ரெஃபரபிளி யூஸ் அன் ஆரஞ்ச் கரெக்டர். ஐ வாஸ் நெவர் அ ஃபேன் ஆஃப் தேட் பிகாஸ் அந்த ஆரஞ்ச் கரெக்டரை நீங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக அப்ளை பண்ணிட்டீங்க வச்சுக்கோங்களேன், அதை மறைக்கிறதுக்குன்னே நீங்கள் நிறைய கன்சீலர் போட வேண்டியது மாதிரி இருக்கும். அது சம்டைம்ஸ் ரொம்ப கேக்கியாக இருக்கும், எனக்கு அது வந்து அவ்வளோவா பிடிக்காது. ஸோ அதனால ஐ டென் டு அவாய்ட் இட். பட் இப்போ இதுவே எனக்கு அந்த ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணுது. My makeup is getting a little patchy in my upper eyelid. That's because my skin wasn't moisturized properly before makeup. Had I properly moisturized and hydrated my skin, this wouldn't have happened. But I took it for granted that நான் வீட்டில் தானே ஷூட் பண்ணுறேன், இதுக்கு எதுக்கு இவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க். Not hard work, extra work. It's called somberitanam, guys. And the somberitanathnala vandhudu. I have to use a powder. I'm just thinking which powder to use. I'll use the Kat Von D one. எந்திரிச்சு எடுக்கணும், அதை தான் இவ்வளோ நேரம் பார்த்துட்டு இருந்தேன். Took it. So I'm going to take my Real Techniques brush RT402, set my under eye, upper eyelid, my other under eye, other upper eyelid. And இப்போ கொஞ்சம் slightly fluffier brush வச்சு I'm going to set the rest of the face. Aye. And இப்போ with another incredibly fluffy brush, I'm going to match my neck. Neckla actually வேறு எந்த ப்ராடக்ட்டும் போடல, பட் இந்த பவுடரை மட்டும் கொஞ்சம் தேய்ச்சி விட்டுடலாம். Okay, now it's time to do the interesting parts, which is bring some dimension to the face. We will begin with blush. இந்த பேலெட்டை நான் இப்போ தேடி கண்டுபிடிச்சிட்டதுனால இதை தான் நம்ம வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு ரொம்ப எக்ஸசிவாக யூஸ் பண்ண போகிறோம். இதில் இருக்கிற 4-5 ஷேட்ஸ் வந்து நான் சும்மா அப்படியே தொட்டு 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 இங்கே சுற்றிட்டு இப்படி தட்டிட்டு இப்படி அப்ளை பண்ணேன். We're gonna slowly build this. Aha, what a blush. Okay, so blush is done.
இப்போ we're gonna go ahead with eyeshadow. And I'm gonna use this in the Etude Houseல இருந்து கிடைச்ச இந்த ஒரு eyeshadow paletteல there'll be one center shade. I find that as such a good transition shade. So அதை நல்லா கொஞ்சம் ஜெனரஸாக என்னோட crease lineல apply பண்ணிக்க போகிறேன். And then I'm going to take like a slightly smaller brush and idhile or darker eyeshadow irukku. I just saw it and I was like, okay, let me try to use this in the outer corner, and that's what I'm going to do. கொஞ்சம் fall out irukku தொடச்சிடலாம். Wow, these two combination is really good. இப்போ I want some glitter pigment. இது வந்து மினி ஆர்ஜி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெஃப்ரி ஸ்டாரோட ஒரு பேலட். இதில் இருக்கிறதே வெறும் பிக்மெண்ட்ஸ் தான். இதில் வந்து எக்ஸ்பிளிசிட் அப்படின்னு ஒரு ஷேட் இருக்குது. அதை வந்து I'm gonna apply it all over the inner side of the lid. அண்ட் இதுக்கு மேலே சோக்கிங் சன் அப்படின்னு ஒரு ஷேட் இருக்குது. அதுவும் ஷாம்பெயின் ட்ரிப்பை மிக்ஸ் பண்ணி I'm going to put it in the center and just blend it with another finger. Can you see? ஐயோ ரொம்ப தள்ளி வச்சிட்டேன். Oh, not bad. So இன்னைக்கு வந்து I'm going to do multiple outfits, right? So I'll keep the eye look quite basic so that when I do outfit changes, maybe lipstick and hairstyle and accessories, definitely I will change. But mathapadi, the makeup can kind of like remain the same. I'm going to take my Maybelline Colossal eyeliner and I'm going to draw a line. So I feel that the blush placement has become slightly lower. எனக்கு இங்கேயும் blush இருந்தால் பிடிக்கும். So அதை நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். I'm going to take a different brush and I'm going to slightly take some color and apply it only here. Can you see? That's it. And meanwhile, mascara போட்டுக்கலாம். Hyper Curl Maybelline Hyper Curl mascara. So a little bit அந்த mascara வந்து இங்கே தொட்டுடுச்சு. அதை லைட்டாக சொரியர் ஆக்ஷன் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிடலாம். மற்றபடி ரொம்ப சின்னதாக இருந்துச்சுன்னா அது யாருக்குமே தெரியாதுங்க. ஸோ அதை அப்படியே நம்ம பார்க்காத மாதிரி விட்டுடலாம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த ஃபேஸ் இஸ் லுக்கிங் லைக் அட் த மோமெண்ட். தி ஒன்லி திங் லெஃப்ட் இஸ் தி ஐப்ரோஸ். நான் ஏற்கனவே காலையில் ஐப்ரோஸ் பண்ணியிருந்தேன். பட் இருந்தாலும் இப்போ இந்த மேக்கப் பிளெண்டிங் அதிலலாம் வந்து அது கொஞ்சம் கலைஞ்சிடுச்சு. ஸோ அதை வந்து லைட்டாக டச்சப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ
So eyebrows are filled as well. And I'm really happy with how the makeup has turned out. And I feel like the eye look is also so subtle and so neat. ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு. ஸோ இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் அவுட்ஃபிட் போட்டுட்டு வந்து உங்களுக்கு காமிச்சிட்டு ஃபர்ஸ்ட் லுக் நம்ம பார்த்துடலாம். அப்புறம் இன்பிட்வீன் நான் எப்படி 4 லுக்குக்கு மாறிக்கிட்டே இருக்கேங்கிறது வந்து நீங்கள் பாருங்கள். Hi, so this is my first set. Dupatta irukidukku. It's in a beautiful color, somewhat similar to this. So I matched it up with bangles, and because it's a salwar, I didn't stack up bangles like how I usually do. Konja kammiya da potirukken. And in the jimmicky na potukken because idla irukra zari vandu more than gold. It's leaning towards the silver side. So this is what I've paired up today. And my hair is really due a hair wash that I am just not giving it. I'm constantly telling myself நான் வந்து பயங்கரமா எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கணும் அப்படின்னு 3 மாசமா சொல்லிட்டு இருக்கேன். நடுவில் of course I am washing my hair, but yeah, I hope tomorrow is the day that I can give it a nice wash. Today, as I told you, காலையில நிறைய வேலை இருந்ததுனால I couldn't really wash it, but that's okay. We'll make it work. So I'm just going to take a center partition. And in the madri, when I have multiple looks to shoot, I like styling it slightly differently. Not like I do too much, but konjo chinna chinnada ennaala mudinja difference create panni and reel kuliye or difference kaatna enakku know I feel like I'm doing justice to my work or something like that. So I'm going to keep the hair very simple and sleek at the moment for the first look, and then for the second look I'll probably do something different. And idukku when I wanted to put on a really pink lipstick, so adnala after a long time I've taken K Beauty Suspense and I'm just going to apply it. In the lipstick vanda, it's one of those shades that look nice on me independently. Like, you know, நான் mix and match நிறைய பண்ணுவேன்ல, அதெல்லாம் பண்ணாமலே இது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் பிடிச்ச ஒரு ஷேட். அதுக்கு மேல டயம் பியூட்டியோட பீச் மூன்ஸ்டோன் to gloss it up. So this is the makeup. It's looking really clean and nice. Idukku vande I have to keep a pottu. I'm just staring at my pottu stack and wondering what to keep, and somehow I'm inclining towards this grey pottu. I have a feeling that this is going to look nice. For the first look, I'm going to keep it simple, sleek, and this is what it's going to be. So this is the dupatta. The whole point of this series, why they've created is, the dupattas all look like silk sarees. So a patte saree feel like, for example, you will really not know if it's a saree or a dupatta, and that's the beauty of it. Either thandi romba work, chumki or embroidery, adella pannama, it's very, very neat and elegant. So I like that about this. I'm just going to put on a little bit of Charlotte Tilbury or a setting spray just to give my face a little bit of freshness and hydration. So that's going to settle. So in the look la shoot pannittu vantu adutha look na change பண்ணும்போது உங்களை வந்து பார்க்கறேன். Okay, so this is the second look. There might be a slight shift in the quality. It's being shot on my iPhone because in camera on the velila and the setup la irukku. But maybe this could even be better than the camera. Neenga next solunga. And this is the second look, and oh my god, what a gorgeous color. Like idu vandu or shade of mustard or a shade of green with like a very, very beautiful muted gold zari la idu pannirukanga, and it also comes with golden dupatta, which I will show you very shortly. This is the bangle setup that I've mixed and matched, and earrings la I wanted a little bit of black because I felt like on the monotone idu konjam break pannu appadintu. And I've also kept like a big, this is not really black, it's actually a maroon bindi, romba black avu illama or மாதிரி ஒரு maroon bindi நான் போட்டிருக்கேன். I'm going to just quickly one second, I just changed the settings a little bit. So I'm going to quickly change the lipstick, just make it slightly more rustish I feel. So adukku in the elf oda me myself and I அந்த lipstick வந்து நான் apply பண்ண போறேன். I feel like a Bengali, the typical Bengali
looks madri irukku. I think it has a lot to do with the lipsticking bindi. And I'm going to put on Diam Beauty oda ஒரு lip gloss just to gloss my lips up. I don't think I can survive without lip gloss anymore. That's how it's become. And we're just going to try and do something about the hair. Not too much. It's one of the easiest hairstyles. We're just gonna twist the mudi. Wait a second. So I've taken the camera a little higher. So ade center partition I maintain pani. I'm just going to twist the hair a little bit and take little by little sections from the front and continue twisting. And இப்படி கொஞ்சம் நம்ம பண்ணோம்னா ஒரு மாதிரி அழகா வரும் அந்த முடி. இது நான் நிறைய தடவை பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலி ட்விஸ்ட்ஸ். I mean ரொம்ப நாள் ஆச்சு, but I used to do it quite frequently. Especially Lakshmi stores டைம்லலாம் பாக்யலக்ஷ்மிக்கு ஆனா நான் ட்விஸ்ட் தான் பண்ணுவேன். அப்பத்துல இருந்தே apart from putting a bun, which I feel like இப்போ நான் லக்ஷ்மி ஸ்டோர்ஸ் பண்ணேன்னா I will put the bun also on my own. But அது தவிர நான் அந்த ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர் அவங்களோட ஹெல்ப் வாங்கவே மாட்டேன், because I used to somehow be so happy doing everything by myself. So I'm just going to secure this. And I'm gonna pull out little bit to try and give some height. Okay, that's about it. Now you know what the toughest part is? இந்த சைடு இதுக்கு மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு தான். ஸோ நம்ம மனசாட்சிக்கு விரோதம் இல்லாமல் நம்ம வந்து கரெக்டாக பண்ண பார்ப்போம். மற்றதெல்லாம் யூனிவர்ஸ் கையில். ஸோ சேம் ப்ராசஸ் தான். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து மெயின் முடியோட ட்விஸ்ட் பண்ணி கீழே எடுத்துக்கிட்டு வந்துகிட்டே இருப்போம். ஸோ இதையும் வந்து பின்னாடி பின் குத்திக்கலாம். So once that's nice and secure, we're gonna try and make this side match this side. And because I'm at home and I'm gonna take the liberty, nobody's around me, nobody's going to see. என்னன்னா இது ஒரு சிம்பிள் ட்ரிக். ஓகே, ஒரு கருப்பு கலர் ரப்பர் பேண்ட் எடுத்து அதை வந்து நான் என் முடிக்கு உள்ள சொருக போகிறேன். ஓகே, ஜஸ்ட் டு கிவ் இட் தட் ஹைட். ஸோ கருப்பு கலர் ரப்பர் பேண்ட் வந்து நேரில் பார்த்தா மேபி தெரியும், பட் மற்றபடி ஃபோட்டோக்கோ வீடியோக்கோ தெரியாது. இது வந்து ஒரு சின்ன ட்ரிக் தான். ஏன்னா இந்த சைடு வந்து நேச்சுரலாக எனக்கு கொஞ்சம் எழும்பி இருக்கும் முடி, இந்த சைடு நேச்சுரலாக கொஞ்சம் சப்பையாக இருக்கும் முடி. ஸோ அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்காக இப்போதைக்கு ஐயோ இந்த கேமரா இருக்க மாட்டேங்குதே. ஸோ அதை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இப்போதைக்கு ஒரு ரப்பர் பேண்ட் வச்சு மேனேஜ் பண்ணியாச்சு. பிகாஸ் இட்ஸ் அ மேட்டர் ஆஃப் லைக் 15-20 minutes then I'm gonna work on this. ஸோ அதனால ஐ திங்க் இட் ஷுட் பி ஃபைன். இப்போ நான் துப்பட்டா போட்டுட்டு இந்த லுக்கோட ஃபைனல் லுக் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ திஸ் இஸ் த செகண்ட் லுக். ஐ ரியலி லைக் ஹவு த ஹேர் ஹஸ் டர்ன்ட் அவுட். ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இங்கே மட்டும் ஒரே ஒரு முடி சிலும்பி இருக்கு, but that's okay, manage பண்ணிக்கலாம். And this is the dupattaங்க. It's such a gorgeous color. Like நேர்லயும் சூப்பரா இருக்கு, எனக்கு கேமரால பார்க்கிறதுக்கும் சூப்பரா இருக்கு. And you know இதெல்லாம் one of those colors where நீங்க பாத்தீங்கன்னா you might just avoid it thinking it's looking dull, but actually இந்த மாதிரி colors தான் நாம போடும்போது நமக்கு ரொம்ப எடுத்து காட்டுற colors. So you know rather than going for really dark colors, really bright colors, இந்த மாதிரி color tonesலாம் will work
really well for most Indian skin tones. ஸோ அதனால இந்த கேமரா முழுசாக விழறதுக்கு முன்னாடி இந்த லுக்கை முடிச்சுட்டு வந்து அடுத்த லுக் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகே ஹாய். ஸோ இதுதான் அடுத்த லுக். அண்ட் பிகாஸ் என் கேமரா விழுந்துகிட்டே இருந்ததுங்கிறதுனால ஐ டென்ட் ரியலி ஷூட் மச். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் புட் அ போனி டெயில் which I think everybody knows how to do. And I kept the earrings very simple because in the color and in the it just looked really neat and classy that I didn't want to do too much. This is the bindi that I've kept. Last thing in the video on பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் I realized that I wanted to make my lipstick far lighter. ஸோ அது மட்டும் தான் பண்ணிட்டு நான் இந்த லுக்கு முடிச்சுட்டு போறேன். அடுத்த லுக்ல எப்படி இருக்குன்னு நான் வந்து உங்களுக்கு காட்டுறேன். அந்த லிப்ஸ்டிக்கும் உங்களுக்கு காட்டணும்னு நினைச்சேன். நேர்ல செம்ம லைட்டா இருக்கு, பட் கேமரால மறுபடியும் டார்க்கா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. And I've added some Maybelline lifter gloss because I wanted some extra glossy lips. But now I'll go shoot this look and then come back with the next one. So this is the last and final look, and oh my god, I love the dupatta on this one. Now idukku vanda I just wore like really லைக் என்ன சொல்கிறது, டெம்பிள் ஸ்டைல் அந்த மாதிரி சொல்லலாம். டெம்பிள் ஸ்டைல் ஸ்டட்ஸ் அண்ட் தீஸ் ஆர் த பேங்கிள்ஸ் தட் ஐவ் மிக்ஸ் மேட்ச். போன லுக்கில் உங்களுக்கு பேங்கிள்ஸ் காட்ட மறந்துட்டேன், பட் when the reel comes you'll definitely be able to see it. And the hair I've just kept it simple. என்னோட கோப்புரை போட்டாச்சு. And I'm ready. I kept my lips matte for a change. லைக் இப்போ தான் நான் வந்து கிளாஸ் இல்லாமல் இருக்க முடியாதுன்னு சொல்லி வாயை மூடலை. அதுக்குள்ளே I felt like matte lipstick போட்டதுமே I didn't feel like adding gloss to this look. So அதனால I'm going to stick to my matte, and now I am ready. I have a lot of flyaways, but that's okay. Let me finish this look because it's time for Raghav to come back home as well, and I want to wrap up my work before he comes. So adanale this is my final look, and virtual hugs to all of you. Thank you so much. Ivlo dura the video pathadukku it means the world to me, and do let me know what you thought about this, and I hope it was interesting. And kuriya sikra innoru video la na ungala meet pandren. Lots of love. Bye. Sukki porandi vikki porandi உன் கண்ணுக்குள் விழுந்தானே ஒரு தரம் செக்கச்செவ்வானம் வெக்கப்படும் போது உன் கண்ணத்தை கடனாக ஓடி வரும். கொத்தோடு கிளையோடு பூ பூக்கும் வாசம் போல் காத்தோடு உன் சுவாசம் தேடி போறேன். குலசாமி திருநீரு வச்சாலும் சிலிர்க்காம நீ தொட்டா அங்கங்க சிலிர்த்து போறேன். நெளிவுக்கும் அடிபோடி வெண்ணே கொட சாஞ்சு போன நீ